హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు పియా సాఫ్ట్వేర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్స్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ని ఎట్లా రీడ్ చేయాలి, అండ్ సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్, యావరేజ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఇవి ఎలా చేయాలి, అండ్ స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్. సో ఈ టాపిక్స్ గురించి మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ వీడియోలో నేను పైథాన్ ఇన్స్టాలేషన్ చెప్పాను, అండ్ సెకండ్ వీడియోలో డైనమిక్ వే, స్టాటిక్ వే అండ్ డేటా టైప్స్. సో పైథాన్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి ఆ టాపిక్స్ అన్ని కూడా కవర్ చేశాను. సో ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఆ టాపిక్స్ ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ నేను పైచామ్ ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఎందుకంటే నేను పైచామ్ యూజ్ చేసి నా కోడ్ ని రన్ చేస్తాను. జస్ట్ పైచామ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఎట్లా రీడ్ చేయాలి అనే దాని గురించి ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ నేను ఏ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను. 1 minute. Write a Python program to read student details and print. సో స్టూడెంట్ ని డీటెయిల్స్ ని రీడ్ చేయాలి అండ్ ప్రింట్ చేయాలి. స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఏముంటాయి? సో స్టూడెంట్ నేమ్ ఉంటుంది అండ్ రోల్ నెంబర్, ఏజ్. సో ఇవే కదా ఉంటున్నాయి. సో ఫస్ట్ నేను స్టూడెంట్ నేమ్ ని రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నా. స్టూడెంట్ నేమ్ అని ఎలా ఉంటుంది? నేమ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇంటిజర్స్ లోనే ఉంటుంది, అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. సో ఇంటిజర్స్ ఎట్లా రీడ్ చేయాలి? జస్ట్ ఇన్పుట్. సో ఎందుకని? బై డిఫాల్ట్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ అనేది, బై డిఫాల్ట్ వేరియబుల్ అనేది స్ట్రింగ్ అనే ఉంటుంది. దాన్ని మనం కావాలి అంటే ఇంటిజర్స్ లోకి అండ్ ఫ్లోట్ లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. నాకు స్ట్రింగ్ ఏ కావాలి కాబట్టి నేను ఫ్లోట్ లోకి కానీ ఇంటిజర్స్ లోకి కానీ కన్వర్ట్ చేసుకోవడం లేదు. ఓకే, జస్ట్ ఎంటర్ ద నేమ్, స్టూడెంట్ నేమ్. ఓకే, స్టూడెంట్. ఓకే, స్టూడెంట్ నేమ్. నెక్స్ట్ నేను స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నా. రోల్ నెంబర్. ఓకే, సో రోల్ నెంబర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? రెండింటికి మిడిల్ అండర్ స్కోర్ యూజ్ చేద్దాం. సో రోల్ నెంబర్ ఎలా ఉంటుంది? ఇంటిజర్స్ లో ఉంటుంది. సో డేటా టైప్ మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాను. ఇంట్ ఇన్పుట్, ఎంటర్ ద రోల్ నెంబర్, ఎంటర్ ద రోల్ నెంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను ఏజ్ కూడా రీడ్ చేసిన. స్టూడెంట్ ఏజ్. స్టూడెంట్ ఏజ్ కూడా ఇంటిజర్స్ లోనే ఉంటుంది. ఇంట్ ఇన్పుట్, ఎంటర్ ద ఏజ్. సో స్టూడెంట్ ఏజ్ కానీ రోల్ నెంబర్ కానీ ఇంటిజర్స్ లోనే ఉంటుంది. ఫ్లోట్ లో ఉండే ఛాన్స్ లేదు. అంటే 2.5, ఏజ్ ఎంత అంటే 5.6, 2.6 అని మనం చెప్పాం కదా ఫ్లోట్స్ లో. సో ఇంటిజర్స్ అనేది ఇంటిజర్స్ లోనే ఉంటుంది, రోల్ నెంబర్, ఏజ్ అనేది. సో నేను ఇంటిజర్స్ తీసుకున్నా. జస్ట్ నేను వీటిని ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను. ప్రింట్ స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ నేమ్. జస్ట్ నేను నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఏజ్ కూడా ప్రింట్ చేసుకుంటున్నా. స్టూడెంట్ ఏజా, ఫస్ట్ రోల్ నెంబర్ ప్రింట్ చేసుకున్నాం. షార్ట్ కట్ చేద్దాం. సో వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి? ఎస్ అండర్ స్కోర్ రోల్ నెంబర్. సో కామా సపరేటర్ ఇవ్వండి. సో అందుకే రెడ్ లైన్ షో చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను ప్రింట్ స్టూడెంట్ ఏజ్, స్టూడెంట్ ఏజ్. జస్ట్ స్టూడెంట్ ఏజ్ కూడా ప్రింట్ చేస్తున్నా. స్టూడెంట్ ఏజ్. జస్ట్ రన్ చేయండి. సో ఇక్కడైనా రన్ చేయొచ్చు. సో లేదు అంటే మీరు ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇస్తే రైట్ క్లిక్, ఇక్కడైనా కూడా రన్ ఫైల్ అని కనిపిస్తుంది కదా, ఇలా అయినా రన్ చేయొచ్చు. మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఎస్ అండర్ స్కోర్, రైట్ క్లిక్ అండ్ గో టు ఫైల్, స్టాప్ అండ్ రన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను స్టూడెంట్ నేమ్ ఎంటర్ చేసిన కళ్యాణ్ అని, అండ్ ఏజ్ 22, సారీ రోల్ నెంబర్ 22 అండ్ ఏజ్ 23. ఎంటర్. సో ఇలా డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ని రీడ్ చేసి అండ్ ప్రింట్ చేయవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఎలా చేయాలి. రైట్ ఏ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్
sum of two numbers to print sum of two numbers. Sum of two numbers ని రీడ్ చేస్తున్నాం. టూ నెంబర్స్ ని సమ్ చేయాలంటే ఎన్ని వేరియబుల్స్ కావాలి? టూ వేరియబుల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ టూ వాల్యూస్. టూ వాల్యూస్ కూడా నేను ఇంటిజర్ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను. ఇంట్ ఇన్పుట్, ఎంటర్ ద వాల్యూ ఏ. నెక్స్ట్ నేను బి అనే వేరియబుల్ కూడా తీసుకుంటున్నాను, అంటే టూ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి? బి. ఎంటర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బి. ఓకే, జస్ట్ నేను ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను, సమ్ అనే వేరియబుల్. సమ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఎడిషన్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ నేను ఎడిషన్ చేసిన దాన్ని ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను. ప్రింట్ సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్, సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ అని చెప్పి సమ్ ని ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ నేను ఏ వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తాను? ఏ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ 20 ఎంటర్ చేస్తాను. సపోజ్ 10 + 20 30, సమ్ వాల్యూ 30 అవుతుంది. సో నేను ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, జస్ట్ ఇక్కడ నేను చూడండి ఏ వాల్యూ అయినా 20 and 30 ఎంటర్ చేస్తాను. 20 + 30 50. సో ఇలా మీరు ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ యావరేజ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్. సో యావరేజ్ ఫార్ములా ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్. సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్. సో ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి మనకి? ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి? 2 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. యావరేజ్ ఏబిజి అని తీసుకుందాం. ఇలా ఉంటుంది యావరేజ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్. యావరేజ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్. సో వేరియబుల్ ఏంటి? ఏబిజి. సమ్ కాదు ఇప్పుడు. సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ బై ఏ ప్లస్ బి బై 2. ఏ ప్లస్ బి బై 2. జస్ట్ రన్ చేయండి. ఏ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ 20 ఎంటర్ చేసిన. 10 + 20 30. 30/2 15. యాక్చువల్ గా 15 ప్రింట్ అవ్వాలి, బట్ యావరేజ్ అనేది 15, బట్ 20 ప్రింట్ అయింది. ఎందుకని? సో ఇక్కడ ఏ క్యాలిక్యులేటర్ అయినా, ఏ కంప్యూటర్ అయినా, ఏదైనా కూడా బాడ్-మాస్ రూల్ ఫాలో అవుతుంది. సో బాడ్-మాస్ రూల్ అంటే ఏంటి? బ్రాకెట్, డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, ఈ ఆర్డర్ అనేది ఫాలో అవుతుంది. సో ఈ బై అనేది బి కి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది, ఏ కి అప్లై అవడం లేదు. బి వాల్యూ ఎంత? 20. 20/2 10. 10 + ఏ వాల్యూ 10 20. సో అలా 10 ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? బ్రాకెట్ మెన్షన్ చేసుకోవాలి. సో బ్రాకెట్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ ప్లస్ బి ఎడిషన్ అయ్యి, అంటే బ్రాకెట్ అవుతుంది కదా, సో ఫస్ట్ ఎడిషన్ అయ్యి నెక్స్ట్ డివిజన్ అనేది అవుతుంది. ఏ ప్లస్ బి బై 2. ఏ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ 20. 10 + 20 30. 30/2 15. ఇది ఆన్సర్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ నేను స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ చేయాలనుకుంటున్నాను. స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్. సో స్వాపింగ్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్చేంజ్. ఏ టు బి, బి టు ఏ. ఏ వాల్యూస్ అనేది ఇంటర్చేంజ్ అవుతున్నాయి, ఎక్స్చేంజ్ అవుతున్నాయి. రైట్ ఏ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ యూజింగ్ టెంపరరీ వేరియబుల్. టెంపరరీ వేరియబుల్. సో యూజింగ్ టెంపరరీ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ పర్మనెంట్ అయితే పర్మనెంట్ కాదు అని, రైట్? ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ హెల్ప్ తో సార్ట్ చేయాలి. సో జస్ట్ నేను ఇక్కడ ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ తీసుకుంటాను. సేమ్ ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ స్వాపింగ్ అనేది 2 ways గా చేయొచ్చు. ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ యూజ్ చేసుకుని, వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ వేరియబుల్, లాజిక్ యూజ్ చేసుకుని. సో ఫస్ట్ నేను ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ హెల్ప్ తో స్వాప్ చేస్తున్నాం. నా వేరియబుల్ టీ. సో మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, టెంప్ తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా ఒక వేరియబుల్. జస్ట్ నేను టీ అని తీసుకుంటున్నాం, ఆర్ టెంప్ అని తీసుకుంటున్నాం. టెంప్ ఈక్వల్ టు ఏ, టెంప్ ఈక్వల్ టు ఏ, ఏ ఈక్వల్ టు బి, బి ఈక్వల్ టు 10. ఇది నా స్వాపింగ్ లాజిక్. సో స్వాపింగ్ లాజిక్, ఇది నా స్వాపింగ్ లాజిక్. సో స్వాపింగ్ లాజిక్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ వాల్యూస్ సేమ్ ఉన్నాయా లేదా, ఇంటర్చేంజ్ అయినాయా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది? బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ కూడా ప్రింట్ చేసుకోవాలి. లాజిక్ బిఫోర్ అండ్ లాజిక్ ఆఫ్టర్. సో జస్ట్ ప్రింట్ బిఫోర్ స్వాపింగ్ ఏ and b values. Before swapping a and b values. Okay, just same ilani b value kuda after swapping kuda print chestunna. After swapping a and b values, just run చేస్తున్నాను. రన్ చేస్తే ఏ వాల్యూ 10 ఇస్తున్నాను, బి వాల్యూ 20 ఇస్తున్నాను. 10 బిఫోర్ స్వాపింగ్ ఏ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ 20. ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ 20 and 10 ఎక్స్చేంజ్ అయింది, రైట్? సో ఇలా ఎలా ఎక్స్చేంజ్ అవుతున్నాయి?
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a equal to 10, a equal to 10 before swapping, b equal to 20 యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఇవి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, టెంప్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటున్నా, టెంప్ ఈక్వల్ టు ఏ. సో ఏ వాల్యూ ఎంత, 10, టెంప్ ఈక్వల్ టు 10. నెక్స్ట్ ఏ ఈక్వల్ టు బి, ఏ ఈక్వల్ టు బి, బి వాల్యూ ఎంత 20, 20ని ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ బి ఈక్వల్ టు 10, బి ఈక్వల్ టు 10. సో బి ఈక్వల్ టు టెంప్ వాల్యూ ఎంత, ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడే ఉంది కదా, ఇంకెక్కడైనా ఉందా టెంప్ వాల్యూ, ఈ వాల్యూని నేను వేసుకుంటాను 100 అని, సారీ 10 అని. ఓకే, సో ఏ వాల్యూ ఎంత 10 బిఫోర్ స్వాపింగ్. సో ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ ఎంత అయింది 20 అయింది, ఎక్స్చేంజ్ అయింది. సో బి వాల్యూ ఎంత బిఫోర్ స్వాపింగ్ 20, ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ 10, రైట్, ఎక్స్చేంజ్ అయింది కదా. సో ఇలా ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ అనదర్ వేరియబుల్ తీసుకుని ఆ వేరియబుల్ లో ఏ వాల్యూను స్టోర్ చేస్తున్నాం, ఆ స్టోర్ చేసిన వాల్యూని మళ్ళీ దేనికి పాస్ చేస్తున్నాం, బి కి పాస్ చేస్తున్నాం, ఏమో పి వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇలా లాజిక్ రాసుకోవాలి. ఇదేంటి, విత్ యూజింగ్ టెంపరరీ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఇలా మీరు ఏ నెంబర్ అయినా ఇవ్వచ్చు, ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా కూడా స్వాప్ అవుతుంది. 123 ఇస్తున్నాను, 321 ఇస్తున్నాను. బిఫోర్ స్వాపింగ్ 123, 321, ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ 321 టు 123 అయింది, ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది, ఇంటర్చేంజ్. ఓకే, సో ఇది విత్ యూజింగ్ టెంపరరీ వేరియబుల్, విత్ యూజింగ్ టెంపరరీ వేరియబుల్ స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను write a Python program for swapping of two numbers, swapping of two numbers without using temporary variable, without using temporary variable. ఓకే, సో ఇందాక మనకి టెంపరరీ వేరియబుల్ ఏంటి, టెంప్. సో ఇక్కడ ఆ టెంప్ అనేది యూజ్ చేయకుండా స్వాప్ చేద్దాం. సో సేమ్ నేను ఫస్ట్ టూ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను, టూ వాల్యూస్ ఎక్స్చేంజ్ చేయాలంటే టూ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి కదా, రైట్. సో టూ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను, ఏ ఈక్వల్ టు, రెండు కూడా ఇంటిజర్ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను. ఇన్పుట్ ఎంటర్ ద ఏ వాల్యూ, ఎంటర్ ద ఏ వాల్యూ. నెక్స్ట్ నేను బి వాల్యూ కూడా తీసుకుంటున్నాను, ఇన్పుట్ ఎంటర్ ద బి వాల్యూ. ఓకే, సో ఎంటర్ ద బి వాల్యూ. సో ఇట్లా టూ వాల్యూస్ ఉన్నవి, అంటే టూ వేరియబుల్స్ అనేవి తీసుకున్నాను. సో టూ వేరియబుల్స్ ని కూడా ఏం చేస్తున్నాను, లాజిక్ యూజ్ చేసి స్వాప్ చేస్తాను. సో బిఫోర్ స్వాపింగ్ అని చెప్పి, బిఫోర్ స్వాపింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ వేరియబుల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి కంపారిజన్ చేసుకోవాలి అంటే, బిఫోర్ అంటే లాజిక్ ముందు వేరియబుల్స్ ని ప్రింట్ చేయాలి, అండ్ లాజిక్ తర్వాత కూడా వేరియబుల్స్ ని ప్రింట్ చేయాలి. జస్ట్ బిఫోర్ స్వాపింగ్ ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేసుకుంటాం, కమా ఏ కమా అండ్ బి కోలన్ కమా బి. ఓకే, జస్ట్ ఏ బి వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేసుకున్నాను నేను. నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నా, స్వాపింగ్ లాజిక్ రాస్తున్నాను, ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. నెక్స్ట్ బి ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి. నెక్స్ట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి. ఇది నా లాజిక్ వితౌట్ యూజింగ్ టెంపరరీ వేరియబుల్. సో ఇది ఎట్లా వర్క్ అవుతుందో చూడండి. జస్ట్ ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ కూడా ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేసుకున్నాం. ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ ఏ కోలన్ కమా ఏ కమా బి కోలన్ కమా బి, ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేసుకున్నాను. జస్ట్ సేమ్ నేను 10 ఎంటర్ చేస్తున్నాను, 20 ఎంటర్ చేస్తున్నాను. ఈ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ 20. 10 ప్లస్ 20 సమ్ చేస్తే 30 అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనం స్వాప్ చేస్తున్నాం, ఎక్స్చేంజ్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నాం. బిఫోర్ స్వాపింగ్ ఏ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ 20. ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ ఏ వాల్యూ 20 అండ్ బి వాల్యూ 10, ఎక్స్చేంజ్ అయింది, రైట్. సో ఎట్లా ఎక్స్చేంజ్ అయింది, సో ఈ సారీ లాజిక్ బేస్ మీద, ఈ లాజిక్ వల్లనే కదా ఎక్స్చేంజ్ అయినాయి. సపోజ్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 చేస్తున్నాను, తీసుకుంటున్నాను, అండ్ బి ఈక్వల్ టు 20. మీరు ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బి ఈక్వల్ టు 20 తీసుకుంటున్నాను, బి ఈక్వల్ టు 20 తీసుకుంటున్నాను. హ్యాష్
A equal to A plus B. A value ఎంత 10, B value ఎంత 20. A value 10 plus B value 20. 10 plus 20 equal to 10 plus 20 30. Next, B equal to A minus B. B equal to A minus B. A value ఎంత 10, B value ఎంత 20. సో A value 10 అనేది ఎప్పుడు బిఫోర్ స్వాపింగ్ ఉన్న వాల్యూ 10. సో ఇది పాస్ట్ వాల్యూ. సో ప్రజెంట్ వాల్యూ మనకి ఏముంది A ఈక్వల్ టు A ప్లస్ B అంటే 10 ప్లస్ 20 ఈక్వల్ టు 30. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎంత A వాల్యూ 10, సారీ 30, 10 కాదు, ఓకేనా. 30 మైనస్ B వాల్యూ, సో 10 20 ఏ ఉంది, B వాల్యూ ఏమి ఇప్పటికి ఎక్స్చేంజ్ కాలేదు. సో 30 మైనస్ B వాల్యూ ఎంత 20. 30 minus 20 10. ఓకే రైట్. సో నెక్స్ట్ మనకి ఇంకొక లాజిక్, ఇంకొక లైన్ కూడా ఉంది కదా, A ఈక్వల్ టు A ప్లస్ B. A ఈక్వల్ టు A ప్లస్ B. సో A వాల్యూ ఎంత ఉంది 30 మైనస్ B వాల్యూ 20, రైట్. బట్ ఇక్కడ మళ్ళీ అప్డేట్ అయింది కదా, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఏంటి 10 ఈక్వల్ టు 20. 30 మైనస్ 10 20. సో A వాల్యూ ఎంత బిఫోర్ స్వాపింగ్ 10, ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ 20. ఎక్స్చేంజ్ అయింది కదా, B వాల్యూ ఎంత బిఫోర్ స్వాపింగ్ 10, ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ 10. సో ఇలా ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి. ఇదేంటి వితౌట్ యూజింగ్ టెంపరరీ వేరియబుల్. సో ఇందాకేం యూజ్ చేశాను, టెంప్ యూజ్ చేశాను విత్ యూజింగ్ టెంపరరీ వేరియబుల్. సో అలా ఇక్కడ ఏమైనా యూజ్ చేశాను, అదో వేరియబుల్ A అండ్ B కాకుండా ఏం యూజ్ చేయలేదు, జస్ట్ A B తోనే ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మళ్ళీ నేను A ఈక్వల్ టు A ప్లస్ B రాశాను, ఇక్కడ మళ్ళీ A ఈక్వల్ టు A మైనస్ B రాశాను. సో ఇలా ఎందుకు మైనస్ చేశాను అంటే ఇక్కడ A వాల్యూ 30 ఉంది, ఇక్కడ A వాల్యూ ఎంత ఉంది 30 ఉంది. సో ఇక్కడ నేను A అండ్ B వాల్యూ ఏది కూడా నేను 30 తీసుకోలేదు, అంటే ఏంటి అనేది వేరే వాల్యూ వస్తుంది. సో దానికోసం మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాను, A వాల్యూని మైనస్ చేస్తున్నాం, A మైనస్ B చేస్తున్నాం. సో ఇట్లా మైనస్ చేస్తే మనకున్న వాల్యూ అనేది వచ్చింది. సో ఇట్లా స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ లాజిక్స్ అనేవి చేసుకోవచ్చు. సో 10 20 కాదు, మీరు ఏ వాల్యూ అయినా ఇవ్వచ్చు. సో 1 and 2 ఇస్తున్నాను, A వాల్యూ 1 and B వాల్యూ 2. ఎంటర్ చేస్తే బిఫోర్ స్వాపింగ్ 1 and 2, ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ 2 and 1. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, A ఈక్వల్ టు A ప్లస్ B. A వాల్యూ ఎంత 1, B వాల్యూ 20, 1 ప్లస్ 2 3. ఇప్పుడు నా A వాల్యూ ఎంత 3. నెక్స్ట్ B ఈక్వల్ టు A మైనస్ B. A వాల్యూ 3, 3 మైనస్ B వాల్యూ 2, 3 మైనస్ 2 1. B ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు B వాల్యూ 1. Now A equal to A minus B. A value ఎంత 3. 3 minus B value 1. 3 minus 2 3. Sorry. 1 minute. So A value 1 కదా, B value 1 కదా, A value 3. 3 minus 1 2 అవుతుంది. సో A value B value ఏమో 1 and A value ఏమో 2. సో జనరల్ గా ఏం తీసుకున్నాం, A value 1 తీసుకున్నాం, B value 2 తీసుకున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైనా ఎక్స్చేంజ్ అయినాయి. సో మన ఫార్ములా బేస్ మీద, ఇది వితౌట్ యూజింగ్ టెంపరరీ వేరియబుల్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ టాపిక్ లో మీరు మాకు కామెంట్ చేయండి, మేము రిప్లై ఇస్తాము. సో అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.